আমাদের কাছে একটা টিভি আসছে সনি 55 ইঞ্চি W800C। এটা প্রবলেমটা দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সনি লেখার নিচে লাইট চলে আসছে। টিভিটা আমাদের অন হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েডের সাইনটা আসে, এরপরে বন্ধ হয়ে যায়। এটা রান হয় না, দেখেন বন্ধ হয়ে গেল। অ্যান্ড্রয়েডটা ঘুরতে ঘুরতে বন্ধ হয়ে যায়, কন্টিনিউ এরকম করে থাকে। আবার অন হবে, এই অ্যান্ড্রয়েড ঘুরতে ঘুরতে বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতেছেন আবার চলে আসছে, আবার বন্ধ হয়ে গেছে। এটা কন্টিনিউ এটা করতে থাকে। তো এটা আমরা সমাধান করব। আমরা একটা বোর্ড নিয়ে নিছি, দেখতেছেন এই বোর্ডটা এখানে ছিল। এই প্রায় প্রবলেম করে বারে বারে অন হইতে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। এটা মাদারবোর্ড থেকে সমস্যা। এই বোর্ডটা ঠিক করা যায়, কিন্তু আমাদের কাস্টমার ওনার ইমার্জেন্সি লাগবে, এর জন্য আমরা তাকে বোর্ডটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। একটা বোর্ড লাগা দিচ্ছি। টিভিটা রান হয়ে গেছে, এখান থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। আমরা বোর্ডটা ফিটিং করে ফেলেছি, অন করব। আমাদের টিভিটা এখন ফিটিং করা হয়ে গেছে, এটা রানও হয়ে গেছে। এখন দেখতেছেন এটা আর বন্ধ হইতেছে না, চালু আছে। আমরা একবার বন্ধ করে আবার চালু করে দেখাচ্ছি আপনাদের। সনির নিচে যে লাইটটা আছে এটা জ্বলে গেছে। আমাদের তখন এটা অ্যান্ড্রয়েড আসার আগে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বোর্ডটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, এখন সম্পূর্ণ ঠিক আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ রান হয়েছে। এটাতে আমরা একটা জায়গা রেখে একটা ভিডিও প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদের। ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও প্লে করেছি আমরা, দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ এখন ঠিক আছে। ভিডিও ঠিক আছে, আপনারা সম্পূর্ণ এখন টিভিটা রেডি আছে। আপনাদের যাদের এরকম মাদারবোর্ড প্রবলেম, মাদারবোর্ড লাগবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ।